graph, tab, tabular data, textual data, any data can be applied for doing predictions with machine learning, right? But one of the constraints is that a, any modality of data need to be converted into a specific format, right? Any kind of data or any modality of data need to be converted into a specific format. And what is that specific format? We have to convert every data into a feature vector. What is that? Every data into a feature vector. So feature vector is nothing but it's a collection of numerical values, the collection of numerical values that describes a data. Okay. So we always use the word attribute of a data, right? Attribute of an object, right? If you consider student as an object, what are the attributes? The name, roll number, department, semester, mark, age, address, phone number, all these things are what? Attributes of student, right? Okay. And sometimes people are actually confusingly using the word attribute and feature interchangeably. But attributes and features are different. If an object is there, that object is actually described using as a set of attributes, right? But when it comes to features, it is not only depending on the object, but also depending on the problem we are dealing with the object. Okay. Suppose, say, I am having a prediction problem. Okay, I'm having a prediction problem. And in that prediction problem, what we are doing is we need to predict whether the student will pass the final exam or not. Okay. We are currently at the second term, right? And after that, we need to predict whether the student will pass the final exam or not, right? So for that, definitely we have to consider the attributes of students, right? For doing this prediction, we have to consider the attributes of the students. So what all attributes will contribute towards this prediction? That is important. Will name help us to predict whether the student pass or not? No, right? Will the department or class or the semester will help us to predict the student will pass the exam or not? No. How much time he is spending for studies a day? Yes. IQ value of the student? Yes. And what is the average mark he scored for the past exam? Yes. Right? His phone number? No. So if you consider a set of attributes, only a subset of the attributes will contribute towards the problem, right? Right? That set of attributes that can directly impact on the prediction is actually called as features. So every attribute is not a feature. A feature is an attribute of an object under investigation, which contributes towards the prediction problem. Right? Is that clear? So finding out such a set of attributes that contribute towards a problem is actually called as feature engineering. What is that? Feature engineering. Right? So the first stage in the machine learning pipeline is that we have to perform feature engineering, right? And feature engineering cannot be done with any algorithm. Feature engineering have to be done with the domain expert or the experimenter who is actually doing the experiment, right? And I would say the entire performance of the model or the entire goodness of the model is actually depending on the feature engineering. If you are failing at feature engineering, the entire model will collapse, right? So the most attention we have to put while building a machine learning pipeline is at the stage of feature engineering, right? So feature engineering again consists of usually three steps. Okay, three steps. The first step is called as feature identification. What is that? Feature identification. The second step is called as feature representation. Feature representation. And the third step is called as feature extraction. Okay, what are the steps? Feature identification, feature representation, and feature extraction. Okay, so identifying a set of features that contributes towards a problem is a difficult task. See, I will tell you an example. Suppose you have a set of images of apple and banana.
Okay. On giving a new image, the model should predict whether it is an apple or banana, right? And these images are having several properties, right? So what all properties actually, or what all attributes I can consider for doing this prediction? Shape of the fruit, color of the fruit, texture of the fruit, size may be invariant. If you zoom in and zoom out, the size will change, right? So the color, texture, and shape can be considered for this, right? But the same problem, if I perform for apple and strawberry, what will happen? If I do the same problem for apple and strawberry, color won't help us, right? Will color help us? No. The shape and texture may help, right? And if I'm doing it for apple and tomato, the color won't help. Shape again won't help. Texture may also seem same, right? So see, the things are getting difficult, right? And if the scenario is Mammootty and Mohanlal, we can even cannot think about what are the features, right? So this is actually the problem with feature identification, right? Suppose, see, in a business use case, I want to predict whether a particular business will gain a good profit or not. Okay. What all things you will consider? What all indicators? Maybe you're calling it as variables, right? What all variables you will consider for this particular prediction? If you ask me, I cannot say that, right? Because I am not having any idea about business. But you people can do it, right? As you are connected with business scenarios and you are having the domain knowledge, you can actually tell that these are all the factors that pointing towards the profit generation or success, right? So the primary thing we can do for feature identification is just approach a domain expert, right? So whatever problem you are performing, to get the apt set of features, we have to consult with a domain expert, right? We know there are a lot of medical diagnosis are happening with machine learning and AI, right? But have you ever able to predict what is the anomaly in a particular X-ray after seeing one X-ray? Are you able to find out what is the problem of a patient by analyzing the X-ray, by analyzing a CT scan image? No, we are not able to do that, right? But we can understand that from a doctor, right? Have you ever understood what is happening with in the Kathakali? But people knowing Kathakali can actually experience and understand it, right? Right? So there also we are lacking what? Domain expertise. So the most important thing while performing the feature engineering is consult a domain expert, right? And if there is no domain expertise available, the next phase is we can rely upon literatures. Literatures. We can do a literature review with the same problem, okay? And from the literatures, we can say that these features are considered for performing this prediction, right? And the third one is a very naive one that we can do it with observations too, right? By observing some scenarios repeatedly, we can identify a set of features suitable for the prediction, right? So domain expertise, literature review, and observation. These are the three ways we can actually identify what a good set of good features for a prediction problem, right? Now, as I said, features are a collection of what? Numerical values, right? Features are a collection of numerical values, right? So in the case of apple and banana, you said there are three features we can consider: the shape, the color, and the texture, right? How will you represent color as a numerical value?
but how much levels of colors are there? Again, how will you represent a shape as a numerical value? If I ask you, what is the shape of an apple? Is it round? No, right? And again, how will you represent a texture as a numerical value? Right? These are all difficult, right? In business use cases also, if you want to capture something from a set of observation, again we have to think, right? How can we capture the particular attribute from an object, right? See, suppose you want to capture the hardworking capability of a person. Okay. The question is only whether a person is hardworking or not. We cannot directly ask the person that you are hardworking, right? Everyone will say, I'm hardworking. So how will you capture that? Yes, we will ask some questions that is directly indicating his hardworking nature, right? Right. So with that values, we can actually infer what whether he is hardworking or not, right? So representing a feature as numerical values is again a difficult task. We have to put our effort for that. For colors, we can actually consider RGB values. Every color is a combination of red, blue, and green, right? So different intensities of R, G, and B can be used to represent a color, right? And for shape, there are some measures in graphics, computer graphics, which is called as hue moment. Hue moment will give us a set of 7 values for each shape. If the shapes are similar, the hue moments will be similar. If the shapes are different, the hue moments will be HUEMOMENT, hue moments. Okay, right? With hue moments, we can actually detect the hand gestures because for each hand gesture, the shape will be different, right? Right? That kind of things can be done with hue moment, right? And again, the texture. How will you represent texture as a numerical value? There are some computer graphics methods called GLCM, gray level co-occurrence metrics. So these are all coming from the domain expertise, right? These things are actually coming from the domain expertise, right? So the after identifying the feature, the second stage is what? Feature representation, right? Now, how to extract these features? How to get these features from the observation? Okay, we are actually using computer programs and algorithms for getting features from a data. But in the case of social science research or a humanities research or something like that, we have to form some kind of surveys, right? Or we have to do some kind of social experiments, right? As a result of that, we can actually capture such kind of features, right? So the feature engineering itself is the most difficult task. As I said, the clarity in the feature engineering itself is indicating the performance of a prediction model, right? So identifying, representing, and extracting good set of features are the primary step in any prediction problem using machine learning, right? Is that clear? Right? Is that clear with the online participants? Did you get a clarity on what I have said? Am I audible? Chat lo vellanga. Okay. So you got a clear idea of what is feature engineering, right? So can we do an exercise? Can you think about a prediction problem in your domain? Any prediction problem you can think about. Let just write a set of features that can directly contribute towards that problem. Okay, right? Think about a prediction problem and just write a set of
features that can contribute towards a prediction, that particular prediction problem. Anything you can consider. Maybe it can be a stock market prediction. It can be a gold price prediction, right? It can be a performance prediction of an employee, right? Whatever it is, any prediction problem you can consider, and you have to understand what you are going to predict and what all factors you have to consider for predicting that. Okay, list out those set of factors. And we can actually discuss about some of the problems you have written. Then you will get a clarity on how the others are actually thinking about a prediction problem. Yes, you can think about any problem that you can easily relate with. See, it need not to be correct or not. We are doing an experiment. Okay. If there is any corrections, we can make it correct by discussing. So, okay. Yeah. So the one particular use case explained by Mary Joseph that we have to predict the rainfall. Okay, we have to predict the rainfall, and the factors for prediction is precipitation, wind speed, and humidity. Right. So these factors are directly impacting on how much rain we will get. Okay. So this is a clear use case and a set of good features, right? Okay. So thank you, Mary ma'am. Anyone else? No. Okay. So when it comes to one feature called competitors, how will you represent it? A feature is considered as competitors, right? So we have to decide, we have to make more clarity on how the competitors can be represented. So whether it is a number of competitors or the average sales done by the competitors, right? So you have to make it properly into a numerical value, right? Okay. Any other examples, sir? About the nature of a person. Nature of a person. Okay. Okay. Sociability, time to sit alone, ability on his in sitting alone, energy during socialization, is having food alone or with friends, entertainment hours, like to travel alone or not, boring in sitting alone,
then humor sense, number of friends, ability to chit chat or in a group. Okay. Yes. So for predicting the personality of a particular person, we can consider what all features he has listed, right? Okay. And the next thing we have to understand is that, see, I have talked about features, right? So when sir explained, there are a different kind of features we can identify, right? Some of the features are in the form of yes or no. Some of the features are actually indicated with a numerical value. Oh, okay. So features. So these features can usually represented as numerical features, okay, numerical features and categorical features. What is that? Numerical features and categorical features. Those features that can be represented using a number can be called as numerical features. Those features that cannot be represented as a number, as a string or an object, is actually called as what? Categorical features. See, age, size of shoe. These are what? Numerical features. Okay. Gender, state in India. These are all what? Categorical features. Is that clear? Yes. Now, the no numerical features can again be classified as discrete numerical values and continuous numerical values, right? If a feature can have a discrete set of values, number of children, if I consider number of children or number of competitors, right? Number of hours, these are all what? Discrete. We can assign discrete values for that particular features, right? Discrete value means some of the natural numbers we can assign for it, then it is called as discrete numerical values, right? But in the case of continuous numerical values, we can actually assign a range of real numbers for it. Example, the humidity observed, right? Or the temperature observed, right? The such kind of values can be numerical values. It need not to be it, continuous numerical values. It need not to be natural numbers. It can be any real number within a range. Is that clear? Yes. And in categorical values also, there are two kinds, which is called as ordinal categorical values and nominal categorical values. Okay, ordinal categorical values and nominal, nominal categorical values. What do you mean by ordinal? If you assign a numerical value for a set of categorical values, we have to maintain an order. If you have to maintain an order, such kind of categorical values are called as what? Ordinal. Like we always say, bad, good, best, right? Bad, good, best, right? So if you assign a value, if we assign 0 for bad, it should be 1 for good, it should be 2 for best, right? That order need to be kept. Okay, low, medium, high, right? Low, medium, high. Okay. So this kind of categorical values need to
keep an order while assigning a numerical value. That is called as ordinal, right? And nominal is nothing but there is no botheration of orders like male and female, right? Then the extra word, Malayali and Tamilian, right? Such kind of values that is having no order is actually called as what? Nominal categorical value. So whatever features you have written, see, you can identify each feature as a discrete numerical or continuous numerical or ordinal categorical or nominal categorical, right? Can you do that exercise? In the features you have written for the previous problem, each feature belongs to which category? Each feature belongs to which category? And automatically follow on. Two miles. Volt use per camera. Okay. Okay, is it clear so far? Employability of students. Okay. Ah, ah, okay. Help. Okay. Discipline can be category. Okay. So the one use case here explained is predicting the employability of student. Predicting the employability of a student. Okay. Whether he is employable or not. And the factors considered here is discipline. Okay. Discipline can again be split into punctuality and timely delivery and all, right? So this can be an yes or no, right? Punctuality can be yes or no. Maybe we can put it as different levels. So then it will be ordinal. Ordinal categorical. We have to maintain an order, right? Then academic performance will be at the percentage of mark. Then it will be numerical. Okay. Communication maybe whether he is having a good communication skill or not, that will be nominal. Or if you are keeping it as excellent communication, moderate communication, poor communication, this become an nominal, ordinal. Yes. Dedication to work. That can also be a scale in between 0 to 1. 0 is highly dedicated, very less dedicated, and 1 means highly dedicated, and we can see a range. Then it will be a continuous numerical value. Other continuous numerical. Then quality of the project, whether it is good or not, or we can keep it into different levels. And health can also be at different levels. So most of the features are in categorical, normal, ordinal, and some of the features are continuous numerical. Some of the are discrete. Like that, any feature you are considering will fall into one of these 4 categories. Is that clear? Right? So deciding that part is a very important thing. Okay, right. Now, see, suppose you're having the student performance analysis.
So there are a bunch of students, right? Okay, a bunch of students. From each student, I have considering the time he spends for studies, right? The IQ value of the student, the IQ value of the student. Just I don't know. The settings നോക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഓട്ടോസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയത്. പത്തില്ലേ? എഴുതല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ടൈപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വേറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടോ? ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ okay. Yeah. So the time, IQ, okay, and marks for the previous exam. Okay, right? So 3 hours, 1.5 and 75% mark. Okay, right? And he spent 2 hours, 1.2, 80% marks. He spent again 2.5 hours, 1.3, 73% mark. He spent 4 hours, 1.2, we have 82% mark. Okay. So how many observations are there? 4 observation. How many features are there? 3 features, right? So in data sets, this should appear as rows and this should appear as columns. This should appear as rows and this should appear as columns, right? But how you have to think about this data when you are doing machine learning, how you have to think about this data. Okay. So
This thought process should come from the mathematical understanding of this data, right? Okay. If there is only time, okay, if there is only time, I can say, see, I can draw a number line here, right? And this time is marked on this number line. So one student is actually 1, 2, 3, 4, right? So the one student is actually spending 3 hours. So this will be student 1, right? And the another student is spending 2 hours. This will be student 2. And one student is actually spending 2.5. This is student 3. And the other one is spending 4 hours. This is student 4, right? So it's only one feature. Every student can be a point on the real number, right? Right? So I can say that this particular 3, 2, 2.5, 4, everything is actually an element of R, which is called as real number space. Real number space. Okay? Real number space. Right? But if we are representing every student with time and IQ, we have to consider both time and IQ for every student. Then one axis is needed for time, right? And another axis is representing what IQ, right? So this can be 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, right? So the first student is 3 and 1.5, right? So first student is 3 and 1.5. 3 and 1.5 will be here, right? 3 and 1.5. The second student is 2 and 1.2. So somewhere here, right? And the third student is 2.5 and 1.3. Somewhere here, right? And the other one is 4 and 1.2, right? So every student is actually a vector in the space. Every student is a vector, right? Every student is a vector. The first vector is nothing but 3, comma 1.5. The second vector is 2, comma 1.2. The third vector is 2.5, comma 1.3. And the fourth vector is 4, comma 1.2, right? So we can consider, we can say that our data is a collection of vectors. Our data is a collection of vectors. And how will you describe this space? This is one real number and this is another real number, right? So we represent this as R2. What is that? R2. Previously it was R. Now it is R2, right? Is that clear? Again, if you consider this time IQ and mark, what will happen? Yes, we have to represent one axis as time, right? Another axis as IQ, and the third axis as mark, right? So our data is some point on the space. Our data is some point on the space. Is that clear? Yes, are you getting it? So these points are nothing but these are all different vectors, right? So always think that
our data is a collection of vectors. Okay, whatever data is collected, that data is a collection of vectors. So now these vectors belongs to R3. These vectors belongs to R3. Is it clear? So generally, if a data is represented using n features, in general, if a data is represented using n features, how can we represent it? Okay, there will be m data points x1, x2, x3, etc. up to xm. M data points, m dots, and each xi is again represented with xi1, xi2, etc. up to xi n. Is that clear? Right? So it's a collection of m vectors, and each vector is having n components. Each vector is having how many components? N components. This n components represent n features, and m vectors represent the m data points. Is that clear? So whenever you think about a data in machine learning, think in this perspective. Okay, if there are m data points, if you are considering 100 students, okay, if you're considering 100 students, there will be 100 vectors. 100 students, there will be 100 vectors, right? And from each student, we are considering 10 features. That data will be on 10-dimensional space. The data will be on 10D space. So every student will be a vector in the 10D space. Is that clear? This should be the understanding about every data when you think about machine learning algorithm. Right? This is a very important thing, right? Okay. So now I think you can understand this representation of data. See? Okay. Ah, okay. Now you can consider, see, each data point with n features can be viewed as a vector in Rn. Right? Each data point with n features can be viewed as a vector in Rn. Right? That is the one point. A data set with m samples become a collection of such vectors. A data set with m samples will become a collection of such vectors. So our data will be x1, x2, x3, etc. up to xm, m students, and which is a subset of Rn, right? These points are some points in Rn, right? So this is a collection which represents a subset in Rn, right? And each xi will be having n features. Each xi will be having n features represent the ith sample. Is that clear? So, see, if we have a data like this, there are 3 students and 3 features. Okay. The entire data set will be a collection of 3 vectors in 3D space, right? Collection of 3 vectors in 3D space. Is that clear? Yes. And we can have another representation too, which is we can consider this data as a matrix too. How? Each row in the matrix represents a data point, and each column in the matrix represents a feature. Each column in the matrix is representing a feature. So either you can represent this particular data as collection of vectors or as a single matrix. Okay, as a collection of vectors and or as a single matrix. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടൂളിൽ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും
visualize ചെയ്ത് analyze ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, after that we can move to machine learning algorithm. അതിന് മുമ്പ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാനാണത് ആയോ? Now we can actually go for a break. After the break we can explore Orange data mining tool. So everyone, I hope you are having that Orange tool, right? So please be available with Orange. We can actually explore the data with Orange in the initial phase. Okay, right.
Can we start? Yes. So hope everyone is having orange with you, right? Please double click on the icon of orange. Then you will arrive at a particular window like this. Okay. Right? Everyone open? Yes. And see this left side, there's a panel. And within that panel, you can see a lot of options. And that options are actually called as widgets. What is that? Widgets. Okay, widgets. Okay. So now we have a data widget, transform widget, visualize widget, model widget, evaluate widget, unsupervised widget, image analytics, text mining. So these things are not there, right? Image analytics and text mining widgets are not there in your app, right? Yes. So these are all plugins. The other two, the text mining and the image analytics are what plugins we can add with Orange. Okay. So to add the widgets, there is an option and within that add-ons. Okay. Within that add-ons. So that will show you all the available add-ons of plugins that can be integrated with widgets. See. So here we have different kind of widgets available, right? So the market basket analysis. Okay, what is that? Market basket analysis can be done with this particular associate. What is that? Associate widget. So we are actually going to do that. So just click on this associate and put OK. So from the options, there is something called add-ons. Image analytics വേണ്ട, just install that associate. That associate is a package where we can do market basket analysis. Options. Arrow. So whatever we want to do, we can actually add with the help of widgets. Along with the traditional operations, we can add new operations with what? New add-ons. Okay. So after adding this, you can restart it. See, these things are now ready. Now we can see an extra widget here, associate, right? Are you able to see that? Yes? Okay. We can make use of that after exploring some details. So are you ready now? Restart. Now you can see new widgets here appearing here. Okay. Options. കഴിഞ്ഞോ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നോ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കണം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്ലോസ് ചെയ്ത് Okay, are you able to see that associate widget? Yes, right? Okay, so and this is what we are calling as playground. What is that? Playground. This wide region is called as playground, and this is what we are calling as widgets, right? Okay, so first we can actually understand how a data can be loaded. Suppose you have a data, that data need to be loaded, right?
Okay. So for Excel, we know the extension of the file should be XSLS, right? For MS Office, Word, it should be docx. For PowerPoint, it should be PPTX, right? Similarly, for Orange, the required format is .tab. What is that? .tab. TAB. Okay, .tab. Okay. And such kind of some example tabs, tab files can be loaded from here. You can drag this files here. Okay, tab. Okay, you can drag this file here. Double click on it. Then you can see several tab files, right? Right. Within the tab file, iris.tab. What is that? Iris.tab. Okay. And if you want to see that tab, just open here. See, you are able to open here, right? Open here. You can see the iris here. Right click on it. Open with a notepad. Then you can see that how the data is organized. Okay. How the data is organized. Here, first you have to provide the name of each feature. What is that? Name of each feature. So the first three lines of the data, okay, the first three lines of the data is dedicatedly or metadata. What is that? Metadata. Metadata. Data about data. So first row represents the column names. First row represents the column names. Second row represents the type of the data. This is continuous numerical, right? Likewise, we can see the type of the data. And in the third row, you have to indicate what is the target. For doing the prediction, we always need a target, right? Along with features, what we need to predict. That is what we are calling as target, right? So put the term class. Put the word class for indicating this is the target. Is that clear? And then each line you can keep the data and each column will represent each feature. This is the format of .tab file. What is that? .tab file. But usually we will get the data in the CSV format or Excel format, right? Mostly we will get the data in the form of CSV or Excel. So we have permissions to load CSV files too here, right? And particularly if you have a tab file, use this. Okay. So from here you have chosen this tab, right? And on loading itself, you can see the information about this. Are you able to see that? So can you just read that information? Iris level data set, classical data set with 150 instance of Iris sectosa, Iris virginica and Iris versicolor, 150 instances, 4 features, no mixing value. It can be done for classification, categorical class with 3 values, 0 meta attributes. Okay, the details are there, right? And you can also find each feature and its corresponding data type, right? What is the data type of petal length? What is the data type of petal length? What is the data type of petal length? Numeric value, right? And what is the row of that column? Set, right? And what is the target? It is a category, right? And it serves as a target. Okay. And let me tell you about this data. Just mute,
I will tell you about this data. This data set is called as iris data set. What is that? Iris data set. Iris data set is a data set collected in 1950s by a group of statisticians. So iris is nothing but it is a flower. What is that? It is an orchid flower. Okay. And there are three species of iris flowers: Iris setosa, Iris virginica, Iris versicolor. Right? Three species of flowers are there. And only a farmer can actually identify a flower is of which type. Okay. So they wanted to study about how the farmers are actually doing this. Okay. So after consulting with the domain knowledge people, that is the farmers, they got an idea that the farmers are actually observing the structure and the size of the two parts of the flower, which is called as sepal and petal. Right? So the dimensions of the sepal and petal is actually helping them to categorize each flower into setosa or virginica or versicolor. Is that clear? So what they have done is to automate this process, they have collected 50 iris flowers. So 150 iris flowers, 50 from virginica, 50 from setosa, and 50 from versicolor. Then they manually what measure the sepal length, sepal width, petal length, and petal width. Also mark the type of the flower. Right? So after getting these details, they have noted it as a CSV file. Then how many rows it will be having? How many flowers we have considered? 150 rows will be there. And how many columns we have? 4 columns representing 4 features: sepal length, sepal width, petal length, and petal width. And the last column represents what? The target, and which is containing the species of the flower. Is that clear? So that information is given here. So we have successfully loaded the data. Right? We have successfully loaded the data in file. Now, close നേരത്തെ കണ്ടതോ ഫയൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് സാറിന് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ വിത്ത് നോട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ എടുത്താല് ഇത് പെറ്റല്, പിന്നെ താഴോട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും, അതാണ് പെറ്റല്. ഇത് സെപ്പല്, ഇത് പെറ്റല്. If you want to know about sepal and petal of iris flowers, just Google ചെയ്ത് നോക്കി. Sepal and petal of iris flowers Google ചെയ്ത് നോക്കി. You can just Google it, sepal and petal of iris flowers. I'll delete you. ഒരെണ്ണം. Okay, right? So after loading this data, you want to view it, right? You want to view it. For that purpose, there is something called data table. Data table. Drag that data table and then connect this right side of the file to the left side of data table. Right side of the file to left side of the data table. And on double click on the data table, you can see the entire data, the 150 rows and the columns and the target. See? Yeah. And upload ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ലേ? ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്ലൈ വേണ്ട, ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി. അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഫയലിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിപ്പോ സെലക്ട് ആയി കിടക്കുന്ന ഏതാ നോക്കൂ. ഐറിസ് അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? ഇഫ് യു ചേഞ്ച് ദ ഐറിസ്, അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് മാറും. അത് മാറ്റിയിട്ട് ടൈറ്റാനിക് ആയിട്ട് നോക്കി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. അവിടെ ഡേറ്റ ടേബിൾ നോക്കി കണ്ടോ? ഇപ്പൊ മാറിയതല്ലോ. സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് മാറി.
ഒരു ഓപ്ഷനില് ഇത് നമ്മളുടെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഉള്ള വിഡ്ജറ്റുകളാണ്. സപ്പോസ് നമുക്കൊരു പുതിയ ഫീച്ചർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ആഡ് ഓൺസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് കുറേ എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ സാറിന് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ല സാറിന് ഇപ്പം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഈ അസോസിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. അസോസിയേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം, എന്ത് ചെയ്യാം, ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരെണ്ണം വരും. കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പ്രശ്നമാണ്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഡേറ്റ ലോഡ് ചെയ്യുക, ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഐറിസ് വന്നൊരു ഡേറ്റാ സെറ്റ് ആണ്. അതെടുത്തു. അത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ ടേബിൾ ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക, ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഡേറ്റ ടേബിൾ അത് കാണും. So have you seen the data? Have you seen the data? So on the left side, you can actually see the details also. Info, you can see on the left side, right? 115 instances, no missing data, 4 features, target values with 3 values, target with 3 values, no meta attributes, such kind of things you can see, right? Okay. So this is how we can load a data and view it. Okay. Now, can you just consider this data in a mathematical notation? If you consider this as a matrix, what will be the size of the matrix? (150, 4), right? 150 rows and 4 columns. Is that clear? And if you consider this as a collection of vectors, how many vectors will be there? How many vectors will be there? 150 vectors. What is the dimension of one vector? 4D. Is that clear? So you have to think in that perspective. Whenever you are getting a data, you have to connect it as a matrix or a collection of vectors. Then it will be easy to understand the algorithmic path. Okay, right? Now, we have done some analysis on Excel previous day, right? We have loaded the data, then we have created some of the statistical measures, we have plotted some figures and all, right? So we can do it very easily here. See, suppose you want to know about the information of data. What is that? Information of data. You can drag this and connect this file into data info. Okay. So you will get the information about the data. See, why we need to get this information, while you draft papers and all, you may need to write about the data, right? So from here you can get the information. Okay. Now, if you want to know about the statistical measures of the column, you can connect this file with feature statistics. Maybe you have column statistics there. Something called column statistics, right? Then connect from the left of file to the right of column statistics. And on double click on it, you can see the mean, mode, median, dispersion, minimum value, maximum value, null values, everything of each features as a table, right? See how easy it is. If it is in Excel, we have to do a lot of calculations, then only we will get all these things, right? But now you can easily get it. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. See, here we have an option to
to load it. See, you can create it as a report. And if you want to know about the distribution of each category of iris flower, here the color can be selected as iris. Color can be selected as iris. Okay. So each category, that red indicates versicolor, green indicates virginica, and blue indicates setosa. You can see this statistics over here. Okay, right? And before getting into this, what do you mean by distribution of data? Statistical distribution of data. What is the frequency of okay. So what is the need of representing a data as a distribution? See, even before that, if we always represent data in terms of averages, right? So do we really need any other measure to represent the data? Dispersion. What is the need of measures of dispersion? Variability, that is a term. In a layman perspective understanding, what is the need of standard deviation and variance? How much it is deviated? What does that indicate? Yeah. Can you just tell me any real life scenarios where the variance can be used to understand about some data? Please. No, salary. That we can actually understand from minimum and maximum, right? Then what is the need of deviation? Okay. 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 So particularly like if I say two classes are there, two classes, okay, and you are conducting an exam for operation research, okay. The first class, the first in the first class there are 5 students. They got the marks 48, 49, 50, 51, 52, right? And the second group of students scores like 0, 25, 50, 75, 100, right? So if I exhibit the behavior of these two classes with only mean, what will happen? Both the classes will be having the same mean. So having a same mean does not indicate that they are having the same behavior, right? So to represent that behavior, along with mean, we need some more measures. That measure is actually called as measure of dispersion. And by taking the measure of dispersion as standard deviation of variance, we can understand that how the other observations is actually getting distributed away from the mean. Okay, the mean is the most occurring value, right? Most occurring value, and how the other values are actually deviated or distributed away from the median. So to properly showcase the data, we always need mean along with the standard deviation, right? So that will indicate the variance, exactly say the variability of the other observations away from the mean, right? So what do you mean by the distribution of data then? Distribution of data.
the distribution of data is also giving you the idea about how the data is actually grouped in particular intervals. Grouped in particular intervals. So if you consider a course, particular course, okay, what is the distribution of students in each course? What is the distribution of students in each course? Number of students that can be admitted. It is same for all classes, right? Right? If we are having 3 MBA batches, right? One is having 60, the other is having 60, and the other is also having 60. That is actually called as uniform distribution. What is that? Uniform distribution. But the natural behavior of any phenomena happening in the universe is that if you observe a particular experiment, if you observe a particular experiment, that can give different range of outcomes. Okay, that can give different range of outcomes. The most of the outcomes will come very near to the mean. Most of the outcome will occur very near to the mean. We can actually see this in our marks. See, if you are conducting an examination, how many students will actually score 100 marks? Very few. How many students will get a mark of 0? Very few. But how many students will get mark of near to 50? Most of the students, right? So the frequency of 0 is very less. The frequency is 100 is very less. But the frequency of students scoring 50 or nearby 50 will be high, right? So it is actually giving a shape like this, right? A bell-shaped curve, right? If a data is giving such a bell-shaped curve in the frequency distribution, we can say that that data follows a normal distribution. Okay, that data follows a normal distribution, right? And similarly, if you simply measure the height of students in a class, okay, particularly in an MBA class, how many students will have a height more than 180? Very few, right? How many students will have a height less than 150? Very few. But if you look into the height range 165 to 170, most of the students will be on that particular range, right? So there also we can see this kind of distribution. So any natural phenomena will appear like a normal distribution if the number of observations is actually tending to infinity. That is what we are calling as central limit theorem. For fewer data, maybe the data will follow some kind of other distributions. But if the number of observations considered for a distribution is tending to infinity, it will automatically converge to normal distribution anyhow, right? See, that is why people are saying that if every two, every pair of parents are having a child with height greater than them, height more than them, what will be the height of a human at this year? Starting from the very beginning of human, every pair of parents produce a child who is having height more than them. Now the human will be having the height of a giraffe, right? Right? But our height is always tending to 6 feet, an average height of 6 feet, right? So this is actually following a normal distribution. Otherwise, we will be having big height for human now, right? So any phenomena within the universe is actually following what? A normal distribution. So for analyzing the data also, we always having a having an assumption that every feature in a data set should follow a normal distribution, right? Every feature in the data set should follow a normal distribution. See,
In iris, you can see the sepal line, the sepal width, somehow the sepal length and sorry, petal length and petal width are following a normal distribution, right? If it is not normally distributed, we have to make it normal. We have to make it normal by doing some kind of pre-processing. What is that? By doing some kind of pre-processing. Is that clear? Right? And the target should be somehow uniformly distributed. The target should be somehow uniformly distributed. Right? These two assumptions are very important in machine learning. Every feature should follow a normal distribution, and every target value should follow a uniform distribution, right? Then only most of the machine learning algorithms will work. Okay, and this is what we are calling as inductive bias. What is that? Inductive bias. That is a set of assumptions we are considering before building an algorithm. Okay, and we are telling that this algorithm will work only if this assumption is satisfied. Right? That is what we are calling as inductive bias. Is that clear? Yes. So whenever you get a data, first try to understand that data in in what way. Ensure that each feature is following a normal distribution and the targets are following a uniform distribution. Is that clear? Yes. Now, what is your understanding about exploratory data analysis? We have to frame a set of questions about the data. Then, by using the statistical measures, descriptive statistics, and some with the help of some visualizations, we have to answer it, right? That is what we are doing in descriptive analysis. And comparing with the descriptive and diagnostic, we can call it as an exploratory data analysis, right? Now, with this data, can you frame some questions and answer it with the help of some plots and all? In the mean height of particular thing is greater than Mean height of, mean height of then Yeah. is Yeah. greater than 3 categories. So- Yeah. For each category of flowers, what is the mean value for each of the features? Right? And before that, I will set a question. Is there any two features in the iris data set are correlated? Okay. You can frame a question. Is there is a question? Yeah. Is there any two features in the iris data set are correlated? Correlated means what? If one increases, the other should also increase. Or if one increases, other should also decrease in the same fashion. That is negative correlation. The other one is positive correlation, right? So to understand this, we can make use of a particular chart called scatter plot. What is that? Scatter plot. Otherwise, we can also have something called a correlation matrix. What is that? Correlation matrix. Okay. So we can first plot a scatter plot. Okay. So in the visualized widget, you can see a scatter plot option. Can you see that? A scatter plot, and connect this file with scatter plot. Now you can see the pair of features, right? Petal length and petal width. So is it correlated? See, if you visualize petal length and petal width, as petal length increases, we can observe that
spectral width also increasing, right? Right? As spectral length increases, the spectral width also increase. Is it clear? Right? And if you show a regression line here, we can see that the lines are following the data, right? The lines are following the data, right? Okay. And if you're not putting this color, you can see a line that shows the relationship between septal length and septal width. But if you find any other combinations, you can just take septal length and septal length, septal length and septal length. It is less correlated, right? Septal length and septal length. Again, septal length and septal width, right? Then we can take septal length and septal width. See? Okay. So from there, what you can actually observe, which two pair of features are highly correlated. We will get an idea from this, right? But to get a measure, that is the correlation value, you can make use of, see, in unsupervised, there is something called correlation. Okay, something called correlation. Drag that correlation and see, you can see a correlation value over there. Petal length and petal width is having high correlation of 0.96. Is it clear? Petal length and petal width is having a higher correlation of 0.96. Petal length and sepal length is also highly correlated, 0.87. Okay, close to 7. Unsupervised. ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം സാർ. Unsupervised correlation, correlation. One. ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അല്ല കണക്ട് ആയില്ല. So are you getting that correlation? Right? Okay. And what do you mean by uncertainty? Uncertainty, if you are getting confused between some features of some classes, that is uncertainty. Okay. So if you consider petal length, which classes are actually having uncertainty? Which classes are having uncertainty? Did you get the question? If we consider the petal length, okay, if you consider the petal length, which classes are having an uncertainty between them, right? By giving a particular sepal length, we are not able to decide whether it belongs to one class or another class. That is what we are calling as uncertainty, right? So to understand that, see, we can make use of something called box plot. What is that? Box plot. If you drag this data to the box plot,
See, if the sepal length is given, for sectosa, its range is 4.8 to 5.2, right? Right? So I'm telling that a flower is having a sepal length of 5.2. Definitely you can say this what? Sectosa, right? Are you understanding that part? This is what we are calling as a box plot. Okay? This box plot is telling that we have selected the sepal length, right? The sepal length maximum value is 5.2, the minimum value is 4.8 for setosa. Right? So I am telling that if I have a flower and sepal length is 5.1, I can surely say that it is belongs to setosa, right? But see the case, if we have versicolor or virginica, they have an overlap, right? Are they having an overlap? Yes. So if I say the height, the sepal length of a flower is 2.28, can you decide whether it is versicolor or virginica? Is it possible? No. Right? Why? Because it is having an uncertainty. What is that? It is having uncertainty. Okay. So if I ask you, which is the most certain feature? Which is the feature is having less uncertainty? So you ask that question, how will you find it? Get the box plot for all the features, and one which is having minimum overlapping can be considered as the most uncertain feature. Can you try that? See, sepal length we have considered, then we can consider sepal width, petal length, and petal width. Which is the most uncertain feature? Petal length or petal width? Which is the most uncertain factor? Petal width, right? Is it clear? Petal width alone will give you the idea about most uncertain pattern. Are you understanding that? Right? അത് നമ്മുടെ വിഷ്വലൈസിനകത്ത് ബോക്സ് പ്ലോട്ട് സാർ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചുമ്മാ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോക്സ് പ്ലോട്ട് വേണം. ഓരോന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം. Is it clear? പെട്ടെന്ന് വിളിക്കും. ഇത് ഓവർലാപ്പ് ഇല്ലല്ലോ. ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺസർട്ടനിറ്റി കൂടുമല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇത് സെപ്പൽ വിത്ത് എടുത്തു. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു മെഷർ വന്നു. ഇപ്പൊ ഏകദേശം 3.15 വന്നിരിക്കട്ടെ. ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഡിസിഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അൺസർട്ടനിറ്റി കുറഞ്ഞ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഏത് ഫീച്ചർ വെച്ചാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ ഉപയോഗിക്കാം? പെറ്റൽ വിത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുക. ഇറ്റ്സ് എ ക്ലിയർ? യെസ്. അതിന് പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ 6.28 അത്
വേഴ്സിക്കളത്തെ ആണോ വെർജിനിറ്റി ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. 0.28. 2.8 ഇതിനകത്ത് മതി. അപ്പൊ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ആ. അൺസർട്ടനിറ്റി കൂടുതലാണ്. ശരി. പക്ഷെ പെറ്റൽ ലെങ്ത് വിട്ട് എടുത്ത് നോക്കി, അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റൽ ലെങ്ത് വിട്ട് എടുത്ത് നോക്കി. അതെ, ഇവിടെ നമുക്ക് 0.2-ന്റെയും 0.3-യുടെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം സെറ്റോസയാണ്. 1.2-ന്റെയും 1.5-ന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം. 1.8-ന്റെയും 2.3-യുടെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം. അവിടെ അൺസർട്ടനിറ്റി കുറവാണ്. സോ മോസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെറ്റൽ വിത്ത് ആണ്. മനസ്സിലായി? And do you know how the box plots are created? പെറ്റൽ വിത്തിന് ഇവിടുത്തെ മിനിമവും ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം ഇവിടുത്തെ മിനിമവും തമ്മിലുള്ള റേഞ്ച് ഇല്ലേ, ആ റേഞ്ച് കുറവാണ്. അതായത് ഈ റേഞ്ചും സെപ്പറേറ്റ് നിൽക്കണം, മീനും മാറി നിൽക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതിന് കൂടുതൽ എന്തുണ്ടെന്ന് പറയണേ, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? യെസ്. ആൻഡ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അധികം പ്ലോട്ടുകൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം, ഓരോ ഫീച്ചറിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് എൻ ഓപ്ഷൻ ടു പ്ലോട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സി ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലോട്ട് കണ്ടോ? ആർ യു ഏബിൾ ടു സീ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലോട്ട്? ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലോട്ട് എന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയേ. യു പുട്ട് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലോട്ട് and if you collect the data, കണ്ടോ, ഓരോന്നിന്റെയും എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അറിയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടോ ബിൻ വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൂട്ടി കൊടുക്കാം. സെപ്പൽ ലെങ്ത്തിന് ഇങ്ങനെ സെപ്പൽ വിത്ത്, പെറ്റൽ ലെങ്ത്, പെറ്റൽ വിത്ത്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഡേറ്റയുടെയും എന്തറിയാൻ പറ്റും, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അറിയാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, 3 കാറ്റഗറിയുടെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ 3-ന്റെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ്. കണ്ടോ, എല്ലാത്തിനും ഒരു നോർമൽ കർവ് കിട്ടത്തില്ലേ? Every data is actually following a normal curve, right? Bin width കുറച്ച് നോക്കുന്നു. See, ആലോചിച്ച് നോക്കേ, suppose if you want to plot like this, how much effort we need to take in Excel? ഇത് by simply clicking on it, we can get the ഇത് മാത്രം bin width കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ ബാറുകളായിട്ട് വരും. അല്ല, നമുക്കൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അറിയാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കി, ഇത് കണ്ടോ, നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ, ബീറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ, ഗാമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, പാരറ്റോ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും? മനസ്സിലാവും? നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ ഒക്കെ എപ്പോഴും നല്ല ഡേറ്റ ആകണമെങ്കിൽ പാരറ്റോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാരറ്റോ കേട്ടിട്ടില്ല? ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എപ്പോഴും പാരറ്റോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, is that clear? Right, clear ആയോ? Right? Okay.
നിങ്ങളിതാ ഈ URL അത് കയറിക്കേ. Can you just go to this URL? ബ്രൗസർ എടുക്കുക. Within the browser, just give this URL. അല്ല ബ്രൗസർ അത് നമുക്ക് സൈലന്റ് തന്നെ. സൈലന്റ് തന്നെ. എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കാം. അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രൗസർ എടുക്കുക. ബ്രൗസറിൽ ആ URL കൊടുക്കുക. കാഗിൾ എന്നുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ അതല്ല, അത് സെർച്ചാണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ അഡ്രസ് ടാബ്. ഇത് സെർച്ച് ബാർ ആണ്. മുകളിൽ അവിടെ എത്ര അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതാണോ? ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോളൂ. ബോക്സ് കോഡ് ചെയ്തു. സേവ് ചെയ്യാനുള്ള സേവ് ആസ് ഇമേജ് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഏതാ? പക്ഷെ പ്രഡിക്ഷൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, അതിനെ എത്തിയില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈനിൽ എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോഴത്തെ SPSൽ ലൈസൻസ് ഒക്കെ വേണ്ടേ? ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. അവിടെ നമ്മുടെ സ്കില്ലാണ്. പോയോ? അത് ഇവിടെയല്ലേ മുകളിൽ. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സൈൻ ഇൻ കൊടുത്തു. സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ. കിട്ടിയോ? ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ? ആ URL പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെയിൻ പ്രഡിക്ഷൻ അതിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഡൗൺലോഡ് ഡാറ്റ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല, സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം. സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ. സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. ഡൗൺലോഡ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ആസ് സ്ക്രിപ്റ്റ്. അത് സൈൻ ഇൻ ചോദിക്കും. സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ. ഏത് അക്കൗണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർ യു ഏബിൾ ടു ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, പക്ഷേ ഡൗൺലോഡ് സാറിന്റെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നു. ഇമെയിൽ ID അവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ.
ഫാമിലി ഇല്ലാണോ? പതിനേഴ് ദിവസം എന്ത് പറ്റി? ഇതിവിടെ ജിമെയിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ SMS നോക്ക്. ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്ത് അപ്പൊ അത് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്താൽ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഏതാ? അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുത്തോ? ആ ഇറ്റ്സ് മീ അർജുൻ നോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസർ നെയിം കൊടുക്കാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര്. കണ്ടിന്യൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ട് റീബാറോയ് 110 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസർ നെയിം കൊടുക്കുക. സ്പേസ് വേണ്ട കേട്ടോ, സ്പേസ് വേണ്ട. ആ ആ സ്പേസ് റീബാറോയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് അതിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഡൗൺലോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. കിട്ടിയോ? എല്ലാവർക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുക? അത് മതി, അത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ. So you are having the data now, right? Excel sheet നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടിയില്ലേ? Are you getting it? അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ലേ? അത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓൾ കൊടുക്കുക. എക്സ്ട്രാക്ട് ഓൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ CSV ഫയൽ. ഓക്കെ, വെദർ AUS.CSV കേട്ടോ. ആൻഡ് വെദർ AUS.CSV നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ there are a bunch of data available over there. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡേറ്റ കിട്ടിയില്ലേ? Right? Is that clear? Okay. So ഇതൊരു prediction data set ആണ്. അവിടെ the date, location, minimum temperature of the day, maximum temperature of the day, current day's rainfall, evaporation, sunshine, wind, gust, അങ്ങനെ പല സമയത്തുള്ള വിൻഡ് സ്പീഡ്, ഹ്യൂമിഡിറ്റി പല സമയത്തുള്ളത്, പ്രഷർ പല സമയത്തുള്ളത്, ക്ലൗഡ് എല്ലാം ഉണ്ട് കണ്ടോ. ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഹാവ് എ കോളം റെയിൻ ടുമോറോ. അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നാളെ മഴ പെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ്. റൈറ്റ്? ഇത് ക്ലിയർ? റൈറ്റ്? സോ വി ഹാവ് ദിസ് ഡേറ്റ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സംശയം ഇതായിരുന്നു, നേരത്തെ നമ്മൾ ഐറിസ് ഡേറ്റ സെറ്റ്, ദ ഐറിസ് ഡേറ്റ സെറ്റ് ഇസ് ടേക്കൻ ഫ്രം ദി ഓറഞ്ച് ഇറ്റ്സെൽഫ്, റൈറ്റ്? നൗ യു ഹാവ് യുവർ ഓൺ ഡേറ്റ സെറ്റ് അല്ലെ? യു ഹാവ് യുവർ ഓൺ ഡേറ്റ സെറ്റ്. ആൻഡ് ഈ ഡേറ്റ സെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഓക്കെ, സോ അതിന് ജസ്റ്റ് കം ടു ദ ഓറഞ്ച്. ഓറഞ്ചിൽ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഉള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ A അടിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. കൺട്രോൾ A ആൻഡ് ഡിലീറ്റ്. കൺട്രോൾ A ആൻഡ് ഡിലീറ്റ്. ഓക്കെ, ഏതാ നേരത്തെ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാനോ? Then ഇതിന് ഡേറ്റ എടുക്കുക. Within that data there is something called CSV file import. What is that?
CSV file import. And within that CSV file import, just give the path towards your file. Weather authors, അതില് എനിക്ക് weather auth dot CSV എന്നുള്ള file ഉണ്ട്. I have to choose the, then I can see the data. Then click OK. The data will be loaded. And if you want to see the data in the data table, okay, the same procedure. You need to use the data table to see the data. Have you loaded the data? Have you loaded the data? Yes. No. Data table. Okay. So this is how you can upload your own data. Right. Extract all. Extract. This all the okay. And in the visualize column, okay, in the visualize widget, there is something called line graph. Can you see that? Line plot, right? Use line plot to plot the rainfall of every day. നിങ്ങൾ ആ റെയിൻഫോളിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ അറിയാനായിട്ട്, ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ അറിയാനായിട്ട് ലൈൻ പ്ലോട്ട് എടുക്കുക. അതിൽ ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക? ഒരു കോളം ഉണ്ട്, ഏതാ? റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം ഇല്ലേ? റെയിൻ ടുഡേ, റെയിൻ ടുഡേ ഇല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു കോളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു കോളം ഉണ്ടായില്ലേ? ആ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോളം ഇല്ല?
ലൈൻ പ്ലോട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട, സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട്. ഓക്കെ, സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് ചെയ്തോ? On the x-axis you have to put date, on the y-axis you have to put rainfall. On the x-axis you have to put, see, and as color you can put rainfall on itself. As color, you know, every year at a particular duration you can see the rainfall is high. ആ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? See, every year സാർ ഇവിടെ നോക്കി, 2009 റീജിയനിൽ ഹൈ റെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, 10 വന്നിട്ടുണ്ട്, 11 വന്നിട്ടുണ്ട്, 12 വന്നു. ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി റീഡ് ദ ഡേറ്റ. മനസ്സിലായോ? റെയിൻഫോൾ തന്നെ കളറായിരിക്കും. Are you getting that idea? മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, ഓരോ ഇയറിലും ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? റെയിൻഫോള് കൂടുന്നതും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു വരുന്നതും കാണാം അടുത്ത ഇയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. മനസ്സിലായോ? Are you able to interpret that? ഇതുപോലെ ഇവാപറേഷന്റെ ബിഹേവിയർ എന്താന്ന് നോക്കി. What is the behavior of evaporation over the year? അവിടെ സെയിം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലൗഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഇവാപറേഷന്, റൈറ്റ്? സോ ഇതുപോലെ ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഡേറ്റ അനാലിസിസ്. ഇതുപോലൊരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ഡേറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can actually explore that data and find out this kind of patterns. Okay, right? Are you getting it? Are you getting the idea? Right? Okay. So the first phase of any machine learning pipeline is to understand the data. That exploratory analysis is ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റയെ പറ്റി കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. Which all features are relevant for our prediction, which are not relevant for us. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Okay, right? Is that clear? Yes? Okay. And some more understanding you can get from this. ഇവിടെ if you visualize the data, see, some of the features are not given. See, question mark can be seen, right? And some values are again in the final column itself. See, some are given as question mark, right? Such kind of values are actually called as null values. What is that? Null values, right? So the presence of null values is not a good thing. Okay, the presence of null values are not a good thing. Okay, so we need to handle null values. Okay, so how will you handle it? For orange എന്ന് പറയുന്ന tool നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. You are getting a training here, right? But ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വരും, ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിലൊന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ we have not discussed about null values, but you have to handle it, right?
എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക? വാട്ട് ഷുഡ് ബി യുവർ അപ്രോച്ച്? ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഇറ്റ്, ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ null values in orange. Okay, just Google it, how to handle null values in orange. എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് null values ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേ. പല രീതികളുണ്ട്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പർട്ടിക്കുലർലി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് അറിയണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ null values in orange data mining. So this is the best way to learn. The best Googler is the best learner എന്നാണ് പറയുന്നത്. How to handle എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആദ്യം മിസ്സിംഗ് ഡേറ്റയുള്ള കോളംസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദ ഡേറ്റ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വിച്ച് ആർ ദ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ കോളംസ്, റൈറ്റ്? അത് ആദ്യം എഴുതി വെക്കൂ. ഏതൊക്കെ കോളത്തിലാണ് എന്തുള്ളത്, മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് ഉള്ളതെന്ന് ആദ്യം എഴുതി വെക്കൂ. ഓറഞ്ച് ഡേറ്റാബേസ് അല്ലേ, ഓറഞ്ച് ഡേറ്റ മൈനിങ്. So which all columns are actually having missing values? Cloud 9 AM, Cloud 3 AM, Cloud 3 PM, അല്ലേ? Then rain tomorrow, rain today, wind speed, evaporation, sunshine. ഏതൊക്കെ കോളത്തിലുണ്ട്? ഇത് ശരിക്കും ഡേറ്റ ഇൻഫോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തും കാണിക്കും ഏതൊക്കെ കോളത്തിൽ നൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫോർ വിഡ്ജറ്റില് ഇംപ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതാ ഉണ്ട് കണ്ടോ, ഇംപ്യൂട്ട് എടുക്കുക, ഇംപ്യൂട്ടിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇംപ്യൂട്ടിൽ ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇംപ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ്മാർക്കുള്ള ഇപ്പൊ എവാപ്പറേഷൻ, ഓക്കെ, അതിന് ഇംപ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാ ആവറേജ് ഓർ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഇംപ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഏത് നൾ വാല്യൂസിന് പകരം ആവറേജ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണയുണ്ടോ? എണ്ണയെന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ്. എനി വാല്യൂ എന്നല്ല, എനി ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും. നോ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ല ഇല്ല, ഇപ്പൊ ചേർത്ത് കാണിക്കും. ഓക്കെ, റിമൂവ് ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് വിത്ത് അൺനോൺ വാല്യൂസ്. അപ്പം നമുക്കിപ്പോ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോ ഇതിന് വെന്യൂ പ്രീ പ്രോസസിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിനകത്ത് ഇംപ്യൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടോ? Within that transform, the screen നോക്കിക്കോളൂ. Within that transform, there is something called impute. കേട്ടോ, impute. Within that transform, there is something called impute, and connect this.
Connect this with impute. Okay. Now, which all columns are actually considered for imputing? Okay. If you want to do individual imputing, you can select the column and do whatever it is. Okay. Otherwise, if you want to do according to the decision of this tool itself, ഇവിടെ ചെയ്താൽ മതി, remove the instance with unknown values. Right? That is, if a column is having all nulls, there is no need of keeping that, right? If a column is having all null values, there is no need of keeping that. Just remove that. Okay. So that can be done. Then average and most frequent വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Fill ചെയ്യാം. Okay. That is the one thing. Then add a distinct value. Fixed value കൊടുക്കാം. 0 വെച്ച് impute ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can എന്ത് ചെയ്യാം? We can do it with zeros. That is our choice. ഏതിനെ എന്ത് വെച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ആണ്. ഇത് ഓവറോൾ ആണ്. ഇനി suppose you want to do it individually, like evaporation and sunshine, right? Both evaporation and sunshine, remove instance with unknown values അല്ലേ, നമുക്ക് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നല്ലേ നല്ലത് അല്ലേ? That column can be what? Remove. പിന്നെ ഏതൊക്കെയാ ഉള്ളേ? After evaporation and sunshine, which all columns are having which one? Rainfall. Is that rainfall is having all null values? No, some null value like. So what we can do is we can use average or more frequent. Average or more frequent. അതിപ്പോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് പിന്നെ wind gust direction and wind gust speed ആ. രണ്ടിനും നല്ലുണ്ട്. സ്പീഡിലും ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ട് അല്ലേ? Speed with most average and wind gust will also with speed with also average. Then wind direction 9 AM with average. Okay. Wind speed 9 AM with average. Which one? Rain today. That is also with average and most frequent value. Okay. Cloud 9 AM. Cloud 9 ഉണ്ടോ? Okay. കഴിഞ്ഞോ? See, ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഡേറ്റ ടേബിൾ ഒക്കെ നോക്കാം. If you do this, we can see that കണ്ടോ ആ കോളംസ് ഒക്കെ റെയിൻഫോളും ഇവാപറേഷനും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, സോറി ഇവാപറേഷൻ സൺസ്റ്റേറ്റും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഫിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും. Are you able to see that? കണ്ടോ? All these things are filled. ഇതിനകത്ത് ഇവാപറേഷനും നമുക്ക് സോറി റെയിൻഫോളിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആവറേജ് വെച്ച് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നല്ലല്ലേ ഇവാപറേഷൻ ആൻഡ് സൺഷൈൻ അല്ലേ? ഇത് എല്ലാ കോളവും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ? ഹോൾ ദ റോസ് ആർ നൾ വാല്യൂസ് ആയി. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയാം? ആഫ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇവിടെ സെലക്ട് കോളംസ് ഉണ്ടോ? സെലക്ട് കോളംസ് എടുത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ.
Select columns നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We can consider only the essential columns. എങ്ങനെ ചെയ്യും? We can evaporation and sunshine can be removed to ignored data. And അത് രണ്ടേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? Yeah. From impute, you just connect to select columns. In select columns, you can ignore these two columns, right? And finally, what will be the data? Finally, what will be the data? All the null values, everything is actually got removed and we got a final good data. Is that clear? This is how we are doing the pre-processing. What is that? Pre-processing, right? Okay. So make the data clean for analysis. Handling. ഇങ്ങനെയാണ് മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ലെവലിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്തോ സംശയം റിമൂവ് ചെയ്യണോ? ആ, ക്ലോസ് ചെയ്യോ? ഈ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് കോളം എടുത്ത് സെലക്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും, ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ നിന്ന് സൺഷൈനും ഇവാപ്പറേഷനും കണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സെലക്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഉണ്ടാവില്ല, നോക്കി ക്ലോസ് ചെയ്യോ, ക്ലോസ് ചെയ്യോ, ക്ലോസ് ചെയ്യോ. So are you getting it? Clear അല്ലേ? Right? Is that clear? Yes? Okay. Now, again, we have to do one more pre-processing, which is called as dimensionality reduction. What is that? Dimensionality reduction. In dimensionality reduction, what we are doing is, see, we have to reduce the number of features because every feature need not to contribute towards our decision, right? Yes, in a boys' school, if you're considering the data with gender to predict whether the student will pass the exam or not, will that contribute? No. പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് ജെൻഡറിന് എന്തില്ല, ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും ഇല്ല. ഇനി if two features are highly correlated, if two features are highly correlated, like whether a person is smoker or not, whether a person is smoker or not, and another column is whether a smoker is whether a person is having lung disease or not, right? These two columns shows high correlation. Whenever there is a smoking habit, he might have what? Lung disease, right? So if we are actually doing this for whether we can allow insurance or not for a person, both these factors equally contribute towards the decision, right? So there is no need of keeping two features. We can actually remove one of the features, right? So the criteria is that after analyzing the correlation between two features, okay, after analyzing the correlation between features, if two features are having high correlation, one of the feature can be removed. One of the feature can be removed. Okay. If two features are high correlation, then one of the feature can be removed. And if you calculate the correlation between target and the feature, target and the feature, the target and feature should have high correlation. So
if a particular feature is having less correlation with target, that feature can also be removed. Right? So two criteria. If two features are highly correlated, one of the feature can be eliminated. And if one feature is very less correlated with target, that can also be removed. കാരണം very less correlated എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം the target is not at all decided by that feature, right? So we can what? Remove that particular feature. And if you have two features having high correlation also, we can remove one thing. Okay. So to do that, what we can do is, here we can perform correlation analysis. After imputation, we can perform correlation analysis. So from correlation analysis, we will get what all pairs of features are highly correlated, right? So with that idea, we can actually ignore the columns, right? Can you just do that too? Just analyze the correlation between the features. Just analyze the correlation. This should be after what? This should be after missing value imputation. Okay, you have to perform this after missing value imputation. See which all features are highly correlated. We can consider features which is having correlation greater than 0.8. Okay, we can consider features having correlation more than 0.8. So the maximum temperature and temperature at 3 having high correlation, right? Then pressure at 3 p.m. and pressure at 9 a.m. is having correlation high. Minimum temperature and temperature at 9, that is highly correlated. Maximum temperature and temperature at 9, right? So the temperature at 9 is not at all needed. We only need to keep that maximum temperature and minimum temperature. Okay. Yeah, that again, down to that, those features are less correlated, right? So we need not to keep that. Okay. So I can remove temperature at 3, pressure at 3. Yes, these two features can also be removed based on the correlation analysis. So select column, temperature at 3 and pressure at 3. These two columns can also be ignored for our analysis. Is that clear? Right? And the evidence of this is while looking into the correlation analysis, we can see that maximum temperature and temperature at 3 is correlated. So only need to keep what? Maximum temperature. Pressure at 3 and pressure at 9 is correlated. So we can keep what? Pressure at 9. So we have to remove temperature at 3 and pressure at 3. Is that clear? And temperature at 9 and minimum temperature and maximum temperature is highly correlated, right? So we can remove that too. Temperature at
9, and minimum maximum. This is the sixth one. Only we need to consider five values, right? Because still 5 we have a value greater than 8, right? So I can remove the temperature at 3 also. Finally, my data will be there after pre-processing. See, I have only the relevant features. All other unwanted features are now removed based on the correlation analysis and missing value importation. Pressure 3 pm കളയാം, temperature 3 pm കളയാം, temperature 9 കളയാം. Maximum temperature, minimum temperature മാത്രം keep ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. Right? Are you getting it? Have you done this? Okay. Is it clear? Now, our data is ready for analysis, right? Or predictive modeling. Okay. Yes. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇതായിട്ട്. അതിന്റെ ഇമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്തോളാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മാറ്റിക്കളയാം. അല്ല, കോറിലേഷൻ ചെയ്യാം. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് കോളംസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും കളയാം. ഇതിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ 3 9 കളയാം, പ്രഷർ 3 കളയാം. ഒന്നിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി, 2 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കളയണ്ട. അതിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ആ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കാനാണ് ആഫ്റ്റർ സെലക്ട് കോളം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഡേറ്റ ക്ലീൻ ആയി. ഡേറ്റ ടേബിൾ എപ്പോഴും കാണാനോ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് ഡേറ്റ എടുക്കേണ്ടത്. So are you clear with the steps? Any doubts? So what all things we have done? We have first loaded the data, then we analyzed the data for its property, then we look for the missing data, right? And we handle it. Then we have done the correlation analysis for finding out the correlated features. Then we have removed it. Now the data is prepared for analysis. And some other pre-processing can also be done, like if some feature is not following any kind of normal distribution, we can make it normal by doing some kind of transformation. Okay, so such kind of things can also be done, but here there is no need of such transformations. So we are ready with our data. So this is how we prepare our data for predictive modeling, right? Okay, so this will change according to each use case, right? This will change according to each use case. So we have to find it out what all things pre-processing step we have to do it for handling the data, right? Okay, now I think we can have a break, right? Lunch break le povam, ma'am. Lunch break le കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് predictive modelingന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. Okay. Yes. നമ്മളുടെ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ we have to upload this file, go through this pipeline. ഈ പൈപ്പ്ലൈൻസിലൂടെ പോയി ഡേറ്റ ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇനി predictive analysis ഒക്കെ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാം. ഇനി predictive analysis നമുക്ക് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗും അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗും ഉണ്ട്. സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് നമുക്കൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, റിഗ്രഷൻ. അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡിൽ നമ്മൾ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി റിഡക്ഷൻ യൂസിങ് PCA,
ആൻഡ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, CSV, CSV. ആ ആ അത് എളുപ്പമാണ്. CSV എക്സൽ ആണെങ്കിൽ എക്സൽ സേവ് CSV കൊടുത്താൽ മതി. So participants, online participants, we are actually moving for a break. So try to join back by 2 p.m.
Okay. So am I audible? To the online participants, am I audible? Okay. So okay. So what we have done so far is actually we are having a data, right? Right, we are having a data. And we have done reprocessing, right? We have done ലൈറ്റ് ഇട്ട ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ആ വെട്ടത്തില്ല പക്ഷെ ആ വെട്ടമില്ലേ ജനല് ഈ സൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സൈഡ് കാണാമല്ലോ we have done a pre-processing, right? Now we have to apply this particular thing, the prepared data on an ML algorithm. Okay. And the ML algorithm will provide a model for us, right? So നമ്മൾ ഡേറ്റയെ പറ്റി പഠിച്ചു അതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു then we have discussed about pre-processing step, right? Now we have to apply our data into a machine learning model, right? Or machine learning algorithm. So what kind of machine learning tasks we can actually perform here, right? So in machine learning, for predicting, we have three different kind of techniques. The first one is called as supervised learning. The second one is called as unsupervised learning. And the third one is called as reinforcement learning. There are three different ways of predictive models to create with machine learning. And what is the peculiarity of supervised learning? See, in supervised learning, we always have a data which is described as like this. We have a set of features and a feature will be mapped to a target value, right? In supervised learning, the first point you have to keep in mind is we have a data which is labeled. What is that? We have a label data. And what do you mean by label data? Each data point will be described using n features, and that n features will be mapped into a particular target value, right? Okay, particular target value. So our need is to find a relationship between this features and target. A relationship between features and target. Like suppose I'm telling you if 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 8.9, 16.2, 25, 36.01. See, these are the input X and output Y, right? Are we able to find a proper relationship between X and Y? Are we able to find the exact relationship? If it is 1, 4, 9, 16, 25, 36, we can say Y is equal to X square, right? But this is not a certain relationship. That is why we are dealing this with machine learning. Because to deal with machine learning, the relationship should be always uncertain.
In the case of certain relationship, there is no need of machine learning. With a simple computer program, we can find that output, right? But in the case of uncertain relationship, what we are doing is we have to find a y which is equal to f of x, right? On giving the input x, right? On giving the input x, this should give an output y, right? So what is this y? What is this f? We have to find it, right? We have to find that f. That is, we have to find a relationship that maps from x to y. A relationship that maps from x to y, right? But as we know, there is no exact relationship. We always look for an approximation of y is equal to f of x, right? An approximation of y equal to f of x, right? So here we can say that y is approximately equal to x squared. Y is approximately equal to x squared. But there is one issue for this. Whenever you use this approximation, see here f of x will be 1, 4, 9, 16, 25, and 36, right? Through our approximation, we are getting a value like 1, 4, 9, 6, 25, and 36, right? Right? So, what is the correct approximation? I can also take this as y is equal to x squared plus 0.1. This can also be an approximation, right? Right? This can also be an approximation, right? And I can also take y is equal to x plus 0.1 whole square. This will be also an approximation, right? So what is the correct approximation? The one thing we can say is, see, with all this approximation, we are getting a different value than the actual value, right? We are getting a different value than the actual value, right? So that difference between approximated value, right? That is y minus f of x. That is what? The difference between actual value and the approximated value, right? This difference should be minimum, right? This difference should be minimum. And that approximation is the actual approximation, right? So what is happening in supervised learning? We have to construct a predictor f that maps from x to y to minimize the error between y cap and y. And what is this y cap? Y cap is nothing but the predicted value from x, right? And such a y cap is actually produced by f, right? Then f can be called as what? An ideal approximation for this particular data. Is that clear? Is that clear? Yes. And what is the purpose of finding such a? If we have such an f for an unknown input x cap, we can find it output y cap. Right. Okay. So in supervised learning, in a level perspective, we have a data which is labeled. We have a data which is labeled. Labeled data means we have described the data using set of features as well as we are having a target value. Right? And our aim is to find a relationship that maps from x to y with minimum error. Right? X to y with minimum error of prediction. Is that clear? Yes? Okay. So how can we represent this mathematically? നിങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല മാനേജ്മെന്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം മാത്തമാറ്റിക്കൽ നൊട്ടേഷൻ അത് ഒരു എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് ഒരൊറ്റ അൽഗോരിതമാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഡിഫറെന്റ് അൽഗോരിതംസ് അങ്ങനെയല്ല ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക യൂഷ്വലി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരും അല്ലെ വി യൂസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് explanation for this. But papers are always demanding what? The mathematical notation. See, Einstein
നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണല്ലേ. അതൊരു വലിയ ഫിനോമിനയെ ഏറ്റവും ചെറുതാക്കി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ, അല്ലെ? Right? So mathematical notations are the most appropriate way to represent anything in a smaller way, right? So in that perspective, how can we represent supervised learning എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോണേ. മേ ബി ദിസ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യുവർ പേപ്പേഴ്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആവും. ഓക്കെ, സി mathematically we say that our data D is consist of X and Y. Our data D consists of X and Y, right? And what is this X? X is a subset of what? Rn. X can be a subset of Rn, and each Xi belongs to capital X. Each Xi belongs to capital X. ഈ എക്സിലുള്ള ഓരോ എക്സൈയും അതിന് എന്ത് കമ്പണന്റ് ഉണ്ടാവും? എത്ര കമ്പണന്റ് ഉണ്ടാവും? ആ ഒന്നുകൂടി എഴുതാം. Okay, so X is a subset of R raised to n, right? That is, X can be X1, X2, X3, etc. up to X sub, right? And each Xi is equal to Xi1, Xi2, Xi3, etc. up to Xin. Is clear, alle? Xin, right? In supervised learning, what we are doing is we have to find a mapping phi cap. We have to find phi. We have to find a mapping. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എക്സിൽ നിന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവും ആക്ച്വൽ വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള എറർ എന്തായിരിക്കണം? മിനിമം ആയിരിക്കണ്ടേ? ദാറ്റ് ഇസ്, we have to find a minimum phi. We have to find a minimum phi such that sigma I equal to 1 to m. Sigma I equal to 1 to m yi minus phi of xi. Okay, yi minus phi of xi. Okay, this is the error, right? Okay, this should be what? Minimum. Or I can also write like error between yi and phi of xi should be minimum. മനസ്സിലായോ? Right? This is actually supervised learning. Okay, right? So we have a data like this. Okay, so we have a data like this, X and Y. Okay, and X is a subset of R raised to n, and we have X1, X2, X3, etc. to m data points, and each Xi is nothing but what? Xi1, Xi2, etc. up to Xin, and also Y can be any set. Y can be any set.
Y is set of labels. Okay. So X is a subset of Ri square and Y is a set of labels. And X is equal to X1, X2, etc. to Xm. Each Xi is Xi1, Xi2, Xi3, etc. up to Xin. Then in supervised learning, we are finding a mapping, and that mapping can be many, right? That mapping can be many. And any mapping that gives minimum error between yi and phi of xi is the apt. ഏതാ ഇതാണ് അതിടാം കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, വേർ എന്തായിരിക്കണം? yi cap is equal to എന്തായിരിക്കും? phi cap of xi. Yes, ഒരു മിനിറ്റ്. yi cap is equal to y cap of xi. ഇതില് what is y എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തില്ല അല്ലെ? What is y? This y can be two cases. Y can be two cases. If y is equal to a discrete set of C1, C2, C3, etc. up to Ck, a discrete set of values, then the supervised learning is called as classification. What is that? Then the supervised learning is called as classification. Otherwise, if y is equal to an interval AB, which is a subset of what? R, then it is called as regression. Right? അതായത് the map ചെയ്യപ്പെടുന്ന values, the mapping values are a set of discrete values, then that supervised learning is called as classification. If the mapped values are a collection of real values, a continuous set of real values, then that can be called as regression. I will tell you some examples, then you can actually identify which is classification and which is regression. See, with the details of a student, I am predicting whether the student will pass the exam or not. So what are the possible outcomes? Yes or no, or pass or fail. So that are two discrete values, right? Then it is a classification, right? Instead, from the details of a student, I am predicting what will be the percentage mark he can score for the exam. Then what will be the outcomes? It can be any real value between 0 to 100, right? So that is a regression. With today's weather condition, I am predicting whether tomorrow will be rainy, sunny or cloudy. What is it? Classification. Only three possible values are there, right? With today's weather condition, I am predicting what will be the temperature of tomorrow. That will be a regression problem. From the surveillance camera video, I am predicting whether a person is wearing a helmet or not. Classification. From the surveillance camera image, I am predicting what will be the speed of a vehicle. Regression. Right? From the CT scan image of a person, I am predicting whether a person is having cancer or not. Classification. From the CT scan image of a cancer person, I am predicting a survival score between 1 to 10. That will be a regression. Is it clear? So if the target is a continuous real value, then it is called as regression. If the target is a discrete set of values, then it is called as classification. So while observing the data itself, we can actually say whether it is a classification data or regression data. Okay. Can you now tell me what is the type of data we have previously explored, whether it is a classification data or a regression data? The rainfall data. The rainfall data we have observed it, right? What is the target in that? Tomorrow's rainfall. And what are the values in it? Yes or no? So what is it? It is a classification
data set. Is that clear? Right? Okay. And you know the theory of how regressions are happening? How the regression is happening? How the regression is actually happening? No? In basic statistics, we have learned how the regression analysis are happening, right? No? ഇല്ല, പഠിച്ചിട്ടില്ല? Okay, I will simply explain it. Okay, right? Okay. So in regression analysis, okay, in regression, mostly this regression techniques are divided into several types. The first one is a simple regression and simple linear regression and multiple linear regression. Okay. In both the cases, we assume that the independent variables are linearly dependent to the dependent variable, right? That is, if there is only one variable, then y is equal to beta 0 plus beta 1x. Only one independent variable x. If there are two independent variables, then beta 0 plus beta 1 x1 plus beta 2 x2. There is no square or cube or something like that. It is linearly dependent, right? And in general, if there are n independent variables, beta 0 plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus etc. up to beta n xn. So this is called a simple linear regression, and this is called a multiple linear regression. If there is only one independent variable, that is simple linear regression. And if there are multiple independent variables, that is a simple multiple linear regression. And sometimes this relationship can be like this: y is equal to beta 0 plus beta 1 x1 plus beta 2 x1 square. So what is it? What is it? Beta 1 x1 plus beta 2 x1 square. This is called a polynomial regression. A simple polynomial regression. What is that? Simple polynomial regression, which is non-linear in nature. Okay, which is non-linear in nature. Okay. And for two variables also, we can formulate something like this. Like for two variables, y is equal to beta 0 plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x1 square plus beta 4 x2 square plus beta 5 x1 x2. This is a second degree bivariate regression. Why it is called as a bivariate? Two variables x1 and x2 is there, and we are considering the second degree form of two variables, right? So this is a bivariate second degree polynomial. This is a univariate second degree polynomial. This is a univariate linear variable. This is a multivariate linear regression. Is that clear? So likewise, based on the degree of relationship as well as based on the number of variables, the regression techniques will change. Okay. And sometimes this need not to be following a particular equation itself. Okay, sometimes it need not to be following a particular equation itself. Some kind of probability-based relationships can also be established between independent variable and dependent variable. So based on that, Bayesian regression is there. Sometimes decision tree regression is there. K nearest neighbor regression is there. A lot of regression techniques are available. Okay, fine. So how we can actually understand the linear regression? So linear regression. In linear regression, as I said, we have one independent variable and one dependent variable, right? Maybe the height and weight of people. Okay, the height can be 168, the weight can be 72.
160, the weight can be 64. 153, the weight can be 61. 152, the weight can be 58. 172, the weight can be 17. 182, the weight can be 75, right? Like this, we have a lot of data, and I can visualize this data in 2D plane, right? Here we can take the height, and here we can take the weight. So how many data points are there? 6 data points, right? So if you plot the 6 data point, it will be something like this, right? The data will be something like this, right? Now I need to approximate this, right? I need to approximate this relationship. So for approximating this, what I can do is I can draw a line like this. So, see, this is one approximation, right? Okay. So after the approximation, what will happen? The real value of this particular point, x1, is this, right? But the approximated values, this is y1, but after approximation, the value will be shifted to this point, right? And the difference between this actual value and the predicted value is called as residue. And what is it? Residue of error, right? Residue of error. So similarly, here also we can find a residue. Here we can find a residue. Here we can find a residue. Here also. Everywhere we can find a residue, right? Residue. Okay. So the residue at a point xi is nothing but xi minus, sorry. The residue at a point is ya minus ya cap. What is that? Ya minus ya cap. But from this image itself, you can see that sometimes the residue will be positive, sometimes the residue will be negative, right? So if it is like this error is 3, -2, -4, -1, -3, 1. This is -2. What will be the total error? 3 plus -2 plus 4 plus -3 plus 1 plus -2. Total error will be 0, right? Does that mean there is no error? No. So what is the problem here? The sign is the problem, right? So to get rid of that sign, what we will do, we will take the square, right? And we have to consider all the points from 1 to n. All the points from 1 to n. Is that clear? Right? And see, this yi cap, how we are calculating this yi cap? It is nothing but beta 0 plus beta 1 xi, right? Right? So the error can be formulated as error is equal to sigma I equal to 1 to n yi minus beta 0 minus beta 1 xi all square, right? So this is the error. And I know if I choose, okay, if I choose another line like this can also be an approximation, right? This can also be an approximation. And I have another choice where I can draw a line like this. This will be an approximation, right? Right? And for each of this value, the beta 0 and beta 1 will be different, right? So what is the appropriate value for beta 0 and beta 1?
The appropriate value for beta 1 and beta 0 is, for that, the error should be minimum, right? The error should be minimum. That is the appropriate value for beta 1 and beta 0. Finding that appropriate value for beta 1 and beta 0 is happening in regression analysis, right? So the machine learning algorithm will automatically find out what is the appropriate value for beta 0 and beta 1. In the case of multiple linear regression, it will automatically find out beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, etc. up to beta n. Is that clear? Are you getting that? Right? Okay. So finding such coefficients is actually the real secret behind any machine learning algorithm. Okay. Every machine learning algorithm, this particular thing is happening through an optimization. Okay. I'm not making confusion with that, because if we take the partial derivatives of this error, we can arrive at an equation which gives minimum value for beta 0 and beta 1. This is how we are finding the value. I will show you an example, one equation for that. See, in regression, see, this is the thing we have explained so far. We have to find a line that minimizes the error, right? And how this is getting happening? We have first this line. We will approximate using a line. Then we will get the residues. That residues should be minimum, right? So here weight and height will be there. So height is actually modeled as beta 0 plus beta 1 height, right? About approximately we have to find this beta 0 and beta 1 which give minimum error, right? And this equation is the model here. Y is equal to beta 0 plus beta 1 x is our model, right? And to find that model, we can make use of this equation. To find this beta 0 and beta 1 from x and y, we can make use of this particular equation, right? That is the secret behind the machine learning algorithm, right? And in the case of multiple data, see how many features are there here? 3 features and 1 target, right? So we model that sales is equal to beta 0 plus beta 1 price plus beta 2 promotion plus beta 3 ads, right? So this is a trivariate relationship, right? So in general, if we have n variables, right, n variables, then it will be beta 0 plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 etc. up to beta p xp. So what will be our data? Our data will be a matrix, right? See, this is a matrix X, the feature matrix X, and a column matrix that gives the target. So this is our input. We have to find out this beta 0, beta 1, beta 2, etc. up to beta n, right? For the, in machine learning, we use this equation to find the beta. We consider the matrix X and matrix Y and calculate X transpose into X, whole inverse into X transpose into Y. So there is no magic happening in machine learning. We are simply following a mathematical formulation for how to find the actual optimal values for beta 0, beta 1, beta 2, etc. up to beta n. So while training the model, this equation is actually getting executed by Python. While training a multiple linear regression in any of the application, any of the software, this equation is actually getting executed behind it, and it will find out the app value for what? Beta 0, beta 1, beta 2, etc. up to beta k. Is that clear? So this will be automated or abstracted inside the training process. We need not to bother about these things. We need not to calculate explicitly any of this. This will be abstracted inside the machine learning training process. Is that clear? Right? So likewise, we have a lot of machine learning regression techniques. Okay, that is actually described in the first slide. See, these are all different kind of
regression techniques. Okay. And the first principle ever you have to keep in mind is there is no one model which gives good result for all the data. എല്ലാ ഡേറ്റയ്ക്കും നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ഇല്ല. എല്ലാ മോഡലുകൾക്കും നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു ഡേറ്റയും ഇല്ല. റൈറ്റ്? സോ എപ്പോഴും if you are doing analysis with machine learning, your responsibility is to find the best model among all. Right? ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ മോഡൽസും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള മോഡൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസ് പ്രോസസ്. റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ദിസ് ഇസ് എ വെരി ടീഡിയസ് ടാസ്ക് അല്ലെ, ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്ത് വന്ന് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളതല്ലേ. ഇത് തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു. ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് പൈത്തൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്. ബട്ട് ഓറഞ്ചില് വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡു ദിസ് ഇൻ എ വെരി സിമ്പിൾ മാനർ. ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ്. ഓക്കെ, സി ആൻഡ് ഹൗ ടു മെഷർ ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് എ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡലിന്റെ റിഗ്രഷൻ മോഡലിന്റെ ഗുഡ്നെസ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക? How will you evaluate the goodness of a machine learning model? എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ എന്താന്ന് എങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക? How will you recognize a good model? We have a lot of evaluation parameters for this. Okay, after each regression we will calculate MSC, MAP, R-square, RMSC, MAE kind of measure. And one of the most appropriate measure is R-square. What is it? R-square. Okay. If there is no error between actual values and predicted values, that is the best model, right? At that time, you will get R-square as 1. R-square as 1. So, if 3 models are there, one is having R-square 9.93, other is having R-square 0.82, other is having 0.74. Which is the best one? One model which is having 0.93 is the best model. Okay, this is the way we have to evaluate our regression models. Is that clear, everyone? Yes. Now we can actually do a regression analysis. See, you can go to this particular URL and download the data. You can go to this URL and download the data. 7SCZN. Okay, have you downloaded it? So it's a supply chain data set. You can simply download the data by clicking on this. Okay. See, you can simply download it as CSV file. Okay. Have you downloaded it? Then just move to Orange. You know how to load the data, right? Move to Orange.
So you have to open the data. Okay. Yeah. There, load this CSV file import, double click on it, choose the data, supply chain dot CSV. So from here, so have you uploaded the data? Yes. Ah, fill up, fill up. Direct upload ചെയ്താൽ മതി. നേരത്തെ സിപ്പ് ആയിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് CSV ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഓ കേട്ടാ കേട്ടില്ല. Okay. So you have uploaded the data and viewed it, right? Right. Now we have to perform regression here. We have to perform regression here. So what is the target variable in it? With your knowledge, can you tell me what will be the target variable here? What will be the target variable? Yes. So after analyzing the data, what do you think? Which one will be the target variable? According to the use case, we can consider any variable as a target variable. But with my understanding, I would say this return rate can be the target variable. What is that? Return rate. One order is delivered. What will be the chance of getting that order returned? Right?
So ബാക്കി എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും we can measure അല്ലേ? All other values we can measure from the process itself. The only one thing we cannot measure is what? Return rate of that particular product, right? So we can make that as a target and the other things as the features. Is that clear? Right? So what we are doing now is see data കിട്ടിയായിരുന്നു. So what we are doing now is see first you have to do select columns. What is that? Select columns. Okay, because here no feature is actually kept as what? Target. So what we are doing is the defect rate. What is that? The defect rate is drag to target. The defect rate is drag to target. Is it clear? What? Or you can simply drag it down. Defect rate more than that. You can simply drag it and okay. Simply drag that defect rate and drag to target. Okay. Yeah, but yeah. Sorry, return rate. Defect rate അല്ലാട്ടോ return rate. എനിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ മാറിപ്പോയതാ. Not actually the defect rate. It is actually the return rate. Okay. Is that clear? Return rate. Okay. ട്രാൻസ്ഫോമിനകത്ത് സെലക്ട് ആണ്. Return rate. Okay. Drag it down. Yes. Is that clear? Yes. Okay. Now what we are going to do is see very simple. ഇനി ഇതിനകത്ത് പ്രീ പ്രോസസിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. എവറിത്തിങ് ഇസ് there. No missing value ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത്. The data is ready. The next thing is from the evaluate bar, you just drag this train and test code. Okay. Directly connect this select column here. Okay. Right. Select column, then to test and score. Adile double, if you double click on it, you can see that the data is connected to data. We have to compare the result of the prediction with the same data, right? So what you have to do is you have to connect it one more time. Okay, you have to connect it one more time and double click on it. Then the data is given to data and data is given to the test data. Okay. Connect this select column and test and score 2 times. Okay. Right? Is that fine? Connect the select column to test and score 2 times. വരുന്നില്ല? ശരിയല്ലേ? അല്ല ആയില്ല.
അല്ല അത് തന്നില്ല, അത് വരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഡേറ്റ തന്നെ ഡേറ്റയിലും ഡേറ്റ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റയിലും. ഓക്കെ ഓക്കെ കറക്റ്റാ സാർ. അല്ല അത് വേറെ ഇത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. Now we have to test a model, right? We have to test a model. So നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാവുന്ന ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ അല്ലേ? സോ ഈ മോഡലില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. ഈ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാവരും തെറ്റിക്കും, ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലീനിയർ റിഗ്രഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കോറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ്. ലീനിയർ റിഗ്രഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കോറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഓൺ ക്ലിക്കിംഗ് ദിസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ്. നോക്കിയേ, MSc, RMSc, MAP, MAE, R-square, everything is actually there. കണ്ടോ? And the result of R-square is 0.001, which is very poor. കണ്ടോ? ലീനിയർ റിഗ്രഷന്റെ റൈറ്റിൽ നിന്നും ലീനിയർ റിഗ്രഷന്റെ റൈറ്റിൽ നിന്നും ടെസ്റ്റ് സ്കോറിന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക്. യെസ്. എന്താ? അല്ല അതാ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കളഞ്ഞാൽ മതി. Then താഴെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും ഇതാണ്. ടെസ്റ്റ് ഓൺ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ ആണ്. So we are only getting 0.011 R-square. കണ്ടോ? Poor നമുക്ക് കിട്ടിയ. So we have to try other models. മറ്റു മോഡൽസ് കൂടി വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ട്രൈ ചെയ്യണം. Is that clear? അത് കിട്ടിയ. ഇവിടെ ഡേറ്റ ലോഡായത് സെലക്ട് കോളത്തിൽ സെലക്ട് കോളത്തിൽ റിട്ടേൺ റേറ്റ് ഇവിടെയല്ല, ഇവിടെ ടാർഗറ്റില് ശരിയായിട്ടുള്ള. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റയിലാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 0. ഇത്രയും പുവർ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, R-square value is very ഇനിയിപ്പം ഡെലിറ്റ് ചെയ്യാനില്ലേ? select column. റിട്ടേൺ റേറ്റ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ആക്കി. അതിനുശേഷം ടു ടൈം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന MSM ഏതൊക്കെ കിട്ടി? ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ്. അല്ല R-square 0.011 അല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് വേണ്ട, ഒന്നും. ഏതാ? അത് ഞാൻ കാണിച്ചു. ഓക്കെ, is it clear? Now what we can do is, see, there are other models here. Random forest model is there. Gradient boosting is there. Support vector machine is there. All these things are regression models. We can try with this. Then after this, you will get a good comparison of the different models. Okay. ഏതാ?
XC ബൂസ്റ്റ് ഇല്ല. അതിന് പകരമാണ് ബാക്കിയുള്ള ബൂസ്റ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ ബൂസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കിടക്കണം. എക്സ് ജി ബൂസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡിയൻ ബൂസ്റ്റിംഗ് ആണ്. എക്സ്ട്രാ ഗ്രേഡിയൻ ബൂസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതാണ് ഗ്രേഡിയൻ ബൂസ്റ്റിംഗ്. ഏതാ? അല്ലല്ല, ഇതല്ലോ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് we can actually get a lot of comparisons of the model. Okay. നേരെ എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തതില് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. നമ്മളൊരു ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്തു. അതേ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ടെസ്റ്റും ചെയ്തു അല്ലേ ഇത്? അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡേറ്റയെ രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്താക്കി? ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയും ടെസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റയും ആക്കി നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അതിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി നമ്മളിവിടെ ചെയ്യണം. ഒന്നെല്ലാവരും നോക്കണേ. പ്ലീസ് ലിസൺ ഹിയർ. ആഫ്റ്റർ കണക്ടിങ് ദ കോളം, നമ്മൾ ഇവിടെ 2 പ്രാവശ്യം കണക്ട് ചെയ്തില്ലേ അല്ലേ? ആ കണക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം. എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇവിടെ there is something called data sampler. What is that? Data sampler. For select column കഴിഞ്ഞാൽ you have to connect to data sampler. Okay. And from data sampler you have to connect 2 times what? To test and score. അപ്പോ ഇവിടെ ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം വേണ്ടത്, നമ്മള് ഡേറ്റ സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് 80% ഡേറ്റ ട്രെയിനിങ്ങിനും ബാക്കി 20% എന്തിനും എടുക്കും? ടെസ്റ്റിങ്ങിന് എടുക്കും. യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് റേറ്റ് ഹിയർ. 80 വേണോ 70 വേണോ 75 വേണോ നമ്മൾ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഹിയർ. റൈറ്റ് നൗ ആ 80% ആണ് എന്തിനെടുക്കേണ്ടത്? ട്രെയിനിങ്ങിന് എടുക്കേണ്ടത്. സോ ഈ ഡേറ്റ സാമ്പിൾ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ ആക്കിയിട്ടും റിമൈനിങ് ഡേറ്റ നീഡ് ടു ബി കണക്റ്റഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ. മനസ്സിലായോ? അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ സാമ്പിൾ കൊടുത്തില്ല. ട്രെയിനിങ് ഓക്കെ. അതിവിടെ കാണിക്കും. ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ അല്ല, റിഗ്രഷൻ മോഡലല്ല. ഒരു ക്ലിയർ. ഇതിന് 2-3 എറർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ പറയാം. അതെ, ഇവിടെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയല്ലോ. വേറൊന്നുമില്ല, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വേണ്ട ഏതാ? ഇത് ട്രെയിൻ ഓൺ ടെസ്റ്റ് ആണ്, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. ഇതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ. ടെസ്റ്റ് ഓൺ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ, ഡേറ്റയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഇത് ടെസ്റ്റ് ഓൺ ട്രെയിൻ ഡേറ്റ.
അതായത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് മോഡലിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് മോഡൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റയിലാണ്. അതാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റയിലാണ്. അല്ല, അതെ. അതെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. കാരണം ഈ റിസൾട്ടുകൾ സെലക്ട് കോളം കറക്റ്റ് ഡേറ്റ തന്നെ കൊടുത്തോ. റിസൾട്ടുകൾ ഭയങ്കര മോശമാണല്ലോ. ഈ സിപ്പ് അല്ല കുട്ടി. ഇതായിരുന്നോ? അല്ല, അതാണ് അത്. ഇല്ല, അപ്പോഴും തെറ്റാ. ഇപ്പോഴാണ് പ്രോപ്പർലി ചെയ്താണ്. ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ? അതാ മറ്റേ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വരട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ. അല്ല, താഴെ കണ്ട മാറ്റി. ഏതാ? അത് അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. വേണ്ട. അത് ക്രോസ് വാലിഡേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മതി. അത് കാണുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ആ അത് അത്രയും പാടുപെടണം. അത് നമുക്ക് ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? സി വൈ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് അക്യുറസി ഫോർ ഡിഫറെന്റ് മോഡൽസ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ? അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കി അവർ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ ഇസ് പ്രസന്റ് ബട്ട് നോട്ട് യൂസ്. ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റയിലാണ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. നേരത്തെ ഇവിടെ അല്ലേ കിടന്നോ? കണ്ടോ? ഓക്കെ. സി വൈ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് റിസൾട്ട് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് പറയാം. സി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേ. സി in linear regression, okay, suppose we have two features x1 and x2 and a target y value. Okay, how we are doing it? Y is equal to beta 0 plus
beta 1 x1 plus beta 2 x2. This is the model, right? But we have used something called KNN regression. What is that? KNN regression. What is the technique behind KNN regression? As we are having two features, then the features are left. The data points will be scattered like this, right? Okay. And each of these values having some predicted value, some actual value. This is x1 and this is x2. Okay. Each of this data point is having what? Some value, right? Now I have a new data point. I have a new data point. I need to predict the value of that data point. So what I will do is KNN, right? K nearest neighbor, right? If I choose K as 5, if I choose K as 5, what will happen? I will find out the K nearest neighbors of that point, right? Then to get the value for this, we will take the average of these 5 points. So this is another way of predicting a new variable, right? And in the linear regression, we have something called an equation. But here there is no equation, right? Likewise, each algorithm is actually having different techniques to predict a new value. Clear? So in detail, you have to study machine learning algorithms for understanding each of this model. Okay. Is that clear? Are you getting it? So നമ്മുടെ പണി എത്ര പെട്ടെന്ന് തീർന്നു നോക്കിയേ. Only need to have a data, right? ആ ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 minutes നമുക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കി ഡേറ്റ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. വേണ്ട ഇത് ഇതാക്കിയാൽ മതി. Are you getting it? Clear ആയോ? Right? Clear അല്ലേ? Okay? Regression fine. ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റി വരുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഡേറ്റ ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് തരാം. കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഉണ്ട്. കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് പ്രഡിക്ഷൻ കാറ്റൽ ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് പ്രഡിക്ഷൻ. ഓക്കെ. കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് പ്രഡിക്ഷന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ലൈക്ക് ഇഫ് യു മിക്സ് ദി സിമെന്റ് വാട്ടർ other aggregates together, okay, we cannot predict the strength of it. We don't have any equation that connects the proportion and the strength of raw materials, right? So usually what they will do is they will first create a concrete and they will keep it for 28 days or 27 days, 30 days. Then they will use a machine for stress test. At what point the concrete is breaking, that is the strength of that concrete. This is how they are finding the strength of a concrete, right? But if we are able to create a model that predicts the strength of a concrete from the proportions of what they are mixing, that will be great, right? ഇത്രയും ദിവസത്തെ എഫേർട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ, right? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയാണ് എന്ത്? കോൺക്രീറ്റ് കംപ്രഷൻ സ്ട്രെങ്ത് പ്രഡിക്ഷൻ. അതിന് ഡിഫറെന്റ് പ്രപ്പോർഷനിലുള്ള സോയിൽ, കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ്, ഫൈൻ അഗ്രിഗേഷൻ, സിമെന്റ്, വാട്ടർ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെങ്ത്തും ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് എ മോഡൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ predict the strength from the given proportions, right? So do it as an assignment. നമുക്ക് നാളെ വേണമെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. റിഗ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ആണ് കോൺക്രീറ്റ് കംപ്രഷൻ സ്ട്രെങ്ത് ഡേറ്റാ സെറ്റ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്? നൗ we can discuss about the next supervised learning technique, which is called as classification. What is that? Classification. What do you mean by classification? Yeah, the labels are discrete, right? The labels are discrete. So to get an idea about the classification, see,
how the classification is getting happening. Suppose you are having only one feature and a label. These are the features. This is the label. Some of the observations are labeled as positive. Some are labeled as negative, right? Okay. And what is happening is I need to predict what will be the label of 3.7. What will be the label of 3.7? So from this data, will you be able to understand what will be the label of 3.7? Or if you have 100 such data, is it easy to find out what will be the level of 3.7? No. But the same time, if you visualize the data on a number line, as we are having only one feature, if you visualize the data on a number line, you can see that a pattern is here, right? All the values less than 4 is negative, and all the value greater than 5 is positive, right? So what I will do is I will take a decision boundary over here, that is 4.5. So if theta is greater than 4.5, it is positive. Theta is less than 4.5, it is negative, right? So how can I formulate that? See, if a new point x is greater than 4.5, it is positive. Otherwise, it is negative, right? So x is greater than 4.5 and x is less than 4.5. That is the criteria, right? Okay. That is the criteria. So what is x is less than 4.5? It means x is less than 9 by 2, right? X is less than 9 by 2. That means 2x is less than 9, right? That implies 2x minus 9 less than 0, right? Right? So 2x minus 9 less than 0, it is positive. 2x minus 9 greater than 0, sorry, less than 0, it is negative. Greater than 0, it is positive, right? So what happened is we finally found a decision boundary in the form of ax plus b. We found a decision boundary in the form of ax plus b, and that is generalized here. See, if a new point comes, if ax plus b less than 0, this will be negative. If ax plus b greater than 0, this will be positive. Is it clear? And what will happen if my data is 2-dimensional? What will happen if my data is 2-dimensional? Instead of a line, the data will be distributed over a plane, right? Instead of line, the data will be distributed over a plane. So the point is now replaced with a line. The decision boundary is what? It is a line. So if above the line, that is negative. Otherwise, it is positive. So what is the decision boundary? Ax plus by plus c equal to 0, right? And what will happen if it is 3-dimension? Instead of a line, it become a plane, right? So whatever it is, now first it is a point, then it is a line, then it is a plane. Likewise, in n dimension, it will be a hyperplane. What is that? It will be a hyperplane. And how we are deciding whether it is a positive or negative point? If the point is above the hyperplane, we classify it as what? Positive. If it is below the line, we classify it as negative. This is one type of classification algorithm called as perceptron. What is that? Perceptron. What is that? Perceptron. In other ways also we can do classification. I will show you how it is. See, suppose there are data like this. Okay? There are data like this, and a new data point is coming here. Okay? See, a new data point is coming here. Can you tell me whether it is a positive point or a negative point? Can you tell me whether it is a positive point or a negative point? The same KNN can be applied here. How? We will consider the K neighbors. We will consider the K neighbors. I can choose 3 neighbors or 5 neighbors or 7 neighbors. If I choose 5 neighbors, what will happen?
This is one neighbor. This is one neighbor. These are the neighbors, right? And who is the majority one? Negative. So that point also will be classified as negative. This is a KNN classification algorithm, right? Is that clear? So likewise, there are a lot of what classification algorithms exist. Okay, classification algorithm exists. We can make use of what? Any of this algorithm and we can find out the best one. Okay, right? Is that clear? Yes. So can we do a classification model now? We can use the same pipeline. Okay, use the rainfall data. That is the classification one, right? In that last column, we have yes or no, right? So that is the classification data. So create a pipeline with that data. And before that, we have to do the other pre-processing. We have to eliminate two columns. We have to fill the null values. Everything have to be done. After that, split it into training and testing. Give it into what that model evaluation. Then you can connect different classification algorithms. You will get the performance of it. Okay. Can you just try it? What? Yeah, you can മതി മതി പക്ഷെ ആ ഇടയ്ക്കത്തെ സ്റ്റെപ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. Instead of deleting everything, you just upload that file here. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ചെയ്യാനില്ലേ? സെലക്ട് കോളത്തിന്റെ അവിടെ മൂന്നാല് സാധനങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഇല്ലേ? ആ സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ബാക്കി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ആ rain tomorrow.
See, after comparing the model, see, after comparing the model, you will get the class accuracy. Here the measure is CA, not R2. Here the measure is CA, class accuracy. It is good if CA is 1. Lowering down, the model is getting compromised for different reasons. And which one is the good result here? Gradient boosting is the appropriate class accuracy we are getting. See, gradient boosting is getting 0.8447. Okay. Is it clear? The class accuracy ആണ് ഇവിടുത്തെ measure. CA. അത് റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ഡേറ്റ ടേബിൾ നല്ല കൊടുക്കണ്ട. അത് ആ ഡേറ്റ സപ്ലൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. റണ്ണിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. അത് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകാനിട്ടാ വരും. അതുപോലെ സെലക്ട് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇമ്പ്യൂട്ടും അതേപോലെ വന്നോളൂ. ടാർഗറ്റ് കേട്ടോ. ഇത് എത്ര സിമ്പിൾ ആണെന്ന് നോക്കൂ. എത്ര സമയം എടുക്കണം പൈത്തണിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. യു വിൽ ടേക്ക് ഡേയ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ്. അതെന്താ പറയുക, ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറ്റത്തില്ല. ഡിലീറ്റഡ് മാറും. ഇമ്പ്യൂട്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നേരത്തെ ചെയ്തൊക്കെ തന്നെ വന്നില്ലേ? ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തില്ല. ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തില്ല. ട്രെയിൻ ടുമാറോ ആണ് ടാർഗറ്റ്. മനസ്സിലായോ? കിട്ടിയില്ലേ? ആ അതെ. ഏറ്റവും ആർ സ്ക്വയർ വരുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ നിയർ ടു 1 ആവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഈ ഡേറ്റ കുറച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. അത് പ്രോപ്പർലി റിഗ്രഷന് പറ്റുന്നതല്ല. അതൊക്കെ ബാക്കിലോട്ടാ. കാര്യം അവിടെ എന്തൊക്കെയോ കുറെ ഇൻഫിനിറ്റി ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബസ് നോക്കൂ, MSc ഒക്കെ 0 ഡേറ്റ. ആ 4 മണിയാകുമ്പം കാണാമെന്ന് പറയാം. ഇതത് CA ക്ലാസ് അക്യുറസിയാണ് നോക്കുന്നത്. ക്ലാസ് സെറ്റ്. ഇത് ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മിസ്സേ നാളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിലേ കുറച്ച് പോർഷൻ കൂടി ഇതിന്റെ എടുക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ. എന്നിട്ട് ബാക്കി ടൈം നമുക്ക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് നോക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഒരു അല്ല, ടൂൾസ് അധികം സമയം എടുക്കുന്ന പരിപാടികളല്ല. ChatGPT പോലുള്ള ടൂളുകളാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാളെ ഒരു 9:30 to 10:30 ഇത് എടുത്തിട്ട്
ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ടൈം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ ഇനിയും ഞാൻ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എക്സ്പോസ്ഡ് ആവും. ഇനി ക്ലസ്റ്ററിംഗിന്റെ അസോസിയേഷൻ കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട്. അതിനാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ടാസ്ക് എല്ലാം തീരും. അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി ഇക്വേഷനിലേക്ക് സ്പെസിഫിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും. ശരി. അല്ല അതായത് കോഎഫിഷ്യൻസ് അല്ലേ? കോഎഫിഷ്യൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം. എല്ലാം ചെയ്യാം. ബേസിക് അല്ല, ആൾക്കാർ ഈവൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് SCI ഇൻഡെക്സ് ജേണൽസ് വരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മതി, റിസൾട്ട്സ് ഇതിന് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയല്ലേ. നമ്മൾ ഏത് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് അതിന്റെ അല്ല 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 അല്ല, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തമ്മിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തേക്കാം. നമുക്ക് ചായ അല്ല, ഇതിപ്പോ ചായ കൊടുക്കൂലേ? ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ കൂടി ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടാ, എന്നാലേ അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ. റൈറ്റ്? എന്തോ ഏതെങ്കിലും അത് റിഗ്രഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റാ സെറ്റ് എടുക്കാം.